Wenn man wie ich im 85. Lebensjahr steht, dann empfindet man wohl stärker als sonst das Bedürfnis, sich mal klar zu machen, wie das Leben verlaufen ist, eine Rückschau zu halten auf den bisherigen Werdegang und in zusammenfassender Betrachtung sich und anderen Rechenschaft zu geben über das Erstrebte und Erreichte. We are concerned here with an act of humanity, with the maintaining of cultural values, and not least with a measure of considerable political importance. The effect upon all nations, and not least upon the Germans, of the fate of these innocent people, so maliciously persecuted, must not be underestimated. To leave these victims to their misery would be a heavy blow to all those who believe in human solidarity and would encourage those who believe only in force and oppression and who act accordingly. Ladies and gentlemen, I am deeply moved by your warm welcome and by the kind words of my old friend and your distinguished physicist, Herr Jens Roed Nielsen. Oui, c'est en 1929 que j'ai reçu le prix Nobel de physique pour la découverte de l'aspect ondulatoire des électrons. C'était le résultat de très longues réflexions. En 1905, quand j'avais 13 ans, M. Einstein avait découvert que dans la lumière, il y a non seulement des ondes, comme on le savait depuis longtemps, mais aussi des corpuscules, ce qui lui avait permis d'expliquer l'effet photoélectrique qui n'était pas explicable jusque-là. Et puis j'avais étudié aussi beaucoup la théorie de la relativité. C'est à la suite de toutes ces études que j'ai eu l'idée qu'il fallait étendre à toutes les particules matérielles, et en particulier aux électrons, l'idée que la particule est accompagnée d'une onde. Ceci changeait profondément la mécanique des particules, en ce sens que jusque-là, on pouvait, à l'aide de lois connues, déterminer, calculer, si vous voulez, la trajectoire des particules, tandis qu'après l'introduction de la mécanique ondulatoire, c'est à partir de la propagation de l'onde que la trajectoire des particules se trouvait déterminée, de telle sorte que certaines apparences ondulatoires apparaissaient même dans le cas des particules comme des électrons. Par exemple, si on a de très nombreux électrons associés à une même onde, il peut se faire dans certaines circonstances que les électrons se répartissent d'une façon qui corresponde à des phénomènes de diffraction qui sont bien connus pour la lumière. Et c'est justement à la vérification de l'existence de ces phénomènes de diffraction qui a permis en 1927 la confirmation expérimentale de mes idées. I would say that for us, that means for Paul and myself, the most important step was to see that our language is not sufficient to describe the situation. I mean, such words as path of the electron, they are quite understandable in the ordinary realm of physics when we have to do with stones or with cars and so, but they are not really understandable when we have to do with electrons. What we do see in a cloud chamber, for instance, that is not the path of an electron. What we do see, if we are quite honest, then that is a sequence of water droplets in the chamber. And of course, we like to interpret this sequence as a path of the electron. Do electrons think? Electrons are charged particles, the minutest we find in analyzing the ultimate constitution of matter. To think that such a particle can think is so absurd that I might give the answer no and have my talk over. However, the idea has been launched not very long ago. Not, of course, in this patently absurd form, but under a disguise. Of late, it has off and on met with quite honorable reception. I wanted to emphasize that Einstein was the first to realize the importance of symmetry.
Lorentz had worked out the mathematics of the transformations. The transformations are called Lorentz transformations, but Lorentz did not realize the symmetry which was implied by these transformations. È la materia prima dell'era atomica. Si ritiene che i depositi di uranio ora conosciuti nel mondo ci potranno fornire energia sufficiente per parecchie migliaia di anni. Energia che sarà a disposizione di tutti i popoli della Terra. Perché l'atomo è internazionale, nessuna nazione o nessun gruppo di nazioni detiene il monopolio dell'uranio o il monopolio della scienza atomica o il monopolio degli impianti atomici. Du Collège américain de radiologie et de la Société américaine de radiologie pour le témoignage d'estime qu'elle m'a apporté ici et auquel je suis extrêmement sensible. The atoms like each other to different degrees. Oxygen, for instance, in the air would like to be next to carbon, and if they're getting near each other, they snap together. If they're not too close, though, they repel and they go apart, so they don't know that they could snap together. It's just as if you had a ball that was trying to climb a hill and there was a hole it could go into, like a volcano hole, a deep one. It's rolling along, it doesn't go down in the deep hole, because if it starts to climb the hill and then rolls away again. But if you made it go fast enough, it'll fall into the hole.